Bonjour. If you struggle to know what to say when you start conversations in French, I'm here to help. Watch my video so that you can easily learn a few ready-made questions in French that are relevant to use at the start of the year, with a few extra prompts just for this year. Bien sûr, I will help you to pronounce them and share the English meaning to make sure that you're all set to use these. For the best step-by-step French learning tips and simple explanations, hit the bell below and subscribe to my channel. That way you'll be notified every time I share a new video. If you like, just pause the video and I'll wait for you right here for you to come back once you've clicked that big red subscribe button and the bell icon. If you're keen to become conversational in French, having a few questions to prompt conversations will go a long way to avoid these awkward silences. By the end of this video, you'll have 22 ready to use and you'll be able to engage in conversations with more confidence. Learning French isn't about memorizing phrases off by heart. So make sure to adapt these 22 questions to fit your own personal goals and situation when you're catching up with someone in the new year or after an extended amount of time. At French Speak, I've had the pleasure to help thousands of learners just like you. So now it's your turn to improve your conversation making skills. Alors, pour commencer, bonne année, bonne santé. Comment ça va? Ou qu'est-ce que tu as fait pendant les fêtes? Qu'est-ce que tu as fait pendant les fêtes? Pour un enfant, peut-être. Alors, est-ce que le Père Noël est passé? Et est-ce que tu as été bien gâté? Ou quel était ton cadeau favori? Quel était ton cadeau favori? Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau? Ou quel cadeau as-tu aimé le plus offrir cette année et à qui? Quel cadeau as-tu aimé le plus offrir cette année et à qui? Est-ce que tu as pris des nouvelles résolutions pour la nouvelle année? Que penses-tu de prendre des nouvelles résolutions en début d'année? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as déjà des plans pour cette année? Est-ce que tu as déjà des plans pour cette année? As-tu déjà organisé tes prochaines vacances? As-tu déjà organisé tes prochaines vacances? Où iras-tu et avec qui? Pendant combien de temps? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que quelqu'un dans ta famille est tombé malade? Est-ce que quelqu'un dans ta famille est tombé malade? Et est-ce que tout le monde dans ta famille va bien? Est-ce que tout le monde dans ta famille va bien? Est-ce que tu as dû travailler pendant la période de Noël? Ou combien de jours de congés consécutifs as-tu prendre? Combien de jours de congés consécutifs as-tu pris? Quand est-ce que tu reprends le travail? Quand est-ce que tu reprends le travail? Ou quand est-ce que tu as repris le travail? Quand est-ce que tu as repris le travail? Finalement, est-ce que les enfants sont encore en vacances? Quand est-ce que tes enfants reprennent l'école? Ou ton fils, ton petit-fils, ou ta fille, ta petite-fille va dans quelle classe cette année? Et voilà. Just one thing. Many learners are self-conscious about their strong accent when speaking French. So if you use these questions but don't know how to pronounce them right or say the words clearly, it'll still be difficult to have a two-way conversation with another French speaker. So to help learners like you gain more confidence in speaking French,
I've created a special training called Tricky French Sounds so that you can learn to spot those when you hear them and perfect how you say them yourself. It's free and you can get it here or here at bit.ly/tricky French sounds. Alors voilà, mes amis. Now you have in your hands lots and lots of ready-made questions that you can use in conversations. Make sure you practice your own answer too, because they will ask you. They will say, et toi? Or et vous? Now, if you'd like some more help with your pronunciation, don't forget to check out the free training called Tricky French Sounds in the comments below. I will link to it. And if you'd like help with building your own sentences from scratch, we can help you through our private or group lessons on the frenchspeak.com.au website. I'd love to see in the comments below one of your own questions that you would like to include in this list. Thank you so much for watching. And remember, if you enjoyed this video, the best way to say j'aime cette vidéo is by giving it a thumbs up and sharing it with another French learner, language lover, just like you. Voilà. Au revoir.